Hiki ni kipindi chako cha West TV STAFTAHI. Leo ikiwa ni Jumatano, bila shaka kila Jumatano asubuhi bindaa kama hii, bila shaka kuanzia mwendo wa saa 2 hadi elekea saa 3 tunajadili masuala mbalimbali yanayohusu basi wewe pale ulipo mtazamaji. We call it Inspirational Wednesday. Lakini leo mgeni wetu ndio in one way or the other is inspiring of course, lakini vile vile ni mwana elimu. Masuala mengi ambayo yataangazia bila shaka yanahusiana na masuala ya elimu. Mtazamaji, shukrani kutenga muda wako kuwa nasi. Asante na kuonea fahari kubwa unapotenga muda wako kutazama West TV. Naitwa Dalmas Sakali, karibu tuandamane. Na iwapo unahisia maoni mchango, usisita kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii West TV, upande wa Facebook kwa mfano, Instagram info.westtv, na kama kawaida Twitter @westtv_Kenya, na usisahau vile vile SMS au WhatsApp 0705780844 0705780844. Karibu tuandamane mtazamaji. Nina mgeni wetu ambaye bila shaka yuko nami tayari. Si mara yake ya kwanza. This should be the third time. Exactly. Mara ya tatu tunakuwa nawe katika kipindi hiki. Uko vipi bwana? Niko poa. Kwa faida mtazamaji, mimi nakujua kama majina yote Paul Wanyonyi. Labda kwa faida mtazamaji, Paul Wanyonyi ni nani? Paul Wanyonyi, mimi ni mwalimu wa English literature na run organization to Champions Leadership Institute. Tunafanya academic consulting in schools across the country. So basically tuna deal na effective preparation of examination class. I see you post stuff. I mean, you're doing so much. You're doing a lot. Hali koje? I mean, katika shughuli zenu hizo mbalimbali ambazo mnazifanya, what are you doing now? Right now we are running Form 4 programs in about 126 schools across the country. Tuko na shule an average of about 10 or whatever schools in every county. Kuna some counties we've not gone to, but most of the counties, apart from maybe Wajir, whatever, but we are running programs in many schools across the country. So right now we've been preparing students for examinations, and we've been in this thing for the last almost like 6 years. And for the last 6 years, many students have gone through our hands and have been able to join universities that are in college and everything, and from where we sit, we strongly believe that we are making a very big difference to the generation of the moment. Champions Leadership Institute ndio jina la taasisi yenyewe. Exactly. Imedumu kwa muda gani, na labda tueleze safari yake imekuwaje? Saizi tumeenda karibu miaka 8. Initially tulianza kama group inaitwa Champions Connect. Tulikuwa tunafanya andijika programs in Trans Nzoia kwa mashule, alafu in the process principals wakati request tuanze kusaidia watoto nao mambo ya masomo. So that's why we started consulting. Tukaendelea, shule zetu vilianza kuperform kidogo kidogo, primary, secondary school kidogo kidogo zikaingia. Right now tuko na schools across the country. We've got about 31 national schools, so many extra county schools and everything. Our last school last year gave us a mean of 9.6. Na tumewapush. Kuna wale tumetoka nao kwa mini ya 2, 3 tumefika 7. Kuna wale tumeanza nao saizi, and whatever, it's been a long journey. But at least, once the community believes in you, teachers believe in us, principals believe in us, and everybody believe kwamba our programs are practical because may bear fruits like that. So once people believe in you, then definitely the journey inakuwa smooth. Ili wazo lilikujaje? Ili wazo la kuanzisha mpango huu mzima wa Champions Leadership Institute, wazo hilo lilikujaje? Initially, as I said, ilikuwa mambo na andijika programs. We come from Trans Nzoia. Unakuja una realize ground yako, watu wako na jikas and all those kind of things. And with those challenges tukafeel, why can we come together alafu tujaribu kufanya namna gani kusaidia? So I got different stakeholders, my friends wakakuja pamoja. Lakini sasa ikifika pale, ma principals walimu wa primary wakaanza kutusuggestia, na nyinyi ni walimu, kwa nini msiongee na watoto? So it started like that. Tukaanza ku benchmark with the schools and zina perform, wanafanya nini, then we borrow those strategies, we go apply in these other schools like that. Alafu with the time na tukakuja ku realize, kumbe these how results are made. So wakati results zinaanza kuonekana kwa mashule, tuka realize now it became passion. Sasa sisi we do it out of passion, we do it out of a desire to make a difference in the community. That is why now we've sustained ourselves na tumeendelea kabisa. We are still making a difference and we are still growing. Tumeanzisha many programs along the line. Tuna run champions exam, watu wanafanya. We run right now, launch program ito kitabu kwanza campaign. We are pushing students in schools to read books because hawezi ka prepare mtu for exams mwenye hajasoma vitabu. So content muhimu, kitabu kwanza. That's the campaign we are running in schools, and so far we have launched it in 76 schools for the last 3 months. Yenye tulianza this new campaign. Wow. You still teach? Right now I'm taking studies. I'm doing my masters from Nairobi. So ulifika mahali ukamua? I took a study leave of 2 years.
Niko kwa study leave miaka 2. Initially I done my masters in English and literature. Lakini sasa mambo yenye nafanya saa hizi, mambo na consulting, it deals much about guiding and counseling and whatever. So I wanted to take another course in guiding and counseling. I'm also taking a course in systems management, because we go to schools, we analyze the system of a school, tujue gaps iko wapi, loopholes iko wapi, ndio tujue why is this school not performing. So with that, I had to go in and take some more studies to get informed about mambo na data analysis and that kind of stuff. So it just need to go back to school, so to be more equipped with the knowledge. Unaona wapi champions In the next give it 3 years, and it's going to be a one-stop consulting firm for this country, because right now all schools are coming into champions, because our programs are practical, and every school we are working with is recording big and positive deviation and whatever. In the next like 5 or 6 years, we want to set up our own academy where wanafunzi wakifunga shule over the whole they can come to our academy. It is going to be a purely academic mentorship academy. That's where we want to move to. Yeah. Huyu Paul Wanyonyi ametoka wapi? Safari yako imekuwaje? Nazungumza nayo hivi kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wakisikia ulipofika wana imagine labda ulianzia pale. Unaweza ukasema umeanzia wapi kule nyuma? I was born in a humble background. I was born in Trans-Nzoia. Nilisaliwa Trans-Nzoia County, nika-attend form 1, nika-attend shule to Bishop Muge Secondary School. Tuka drop out because of matters education, nini school fees. Form 2, nika-attend kwanza Friends Boys. Nika drop out because of matter school fees. And form 3, form 4, nikasoma Bungoma hapa Kamkwe. There's a school called St. Mary's Socio. During that time, it was a mixed day school, so I attended there. Then from there, I went to Nairobi University, Kikuyu campus, penye nilifanya Bachelor of Education Arts, nikapashu English and Literature. Then when I came out, I went into writing. I've done quite a number of books. I think I shared in some other shows huko nyuma. Then tukaendelea hivyo, tukabamana hivyo, TSC kakuja ikani-employ. I taught in Taita, nikakuja nika-teach in Weiwei. I taught in Nasokol Girls. So up to 2019, I was teaching Nasokol Girls. Then I opted to go for studies. Do you still write? Yes, I still write. In fact, there's a book coming out in the next 2 weeks. Inaitwa KCSE Blueprint. KCSE Blueprint, and it's a blueprint about how to prepare an examination class. It's going to be out in the next 2 weeks. Right now is with the publishers. Unaandika vitabu ina gani? Vitabu naandika basically is about academics, how to pass KCSE examinations, study methodologies, how to pass exams, how to help the weak learners and that kind of stuff. So that's what I'm writing. Everything is purely academic, not motivational. What kept you going? Kupitia maisha yale ambayo uliishi, karo, changamoto hapa na pale, hadi kufikia mahali umefika sasa. What has kept me going is that sometimes different communities ziko na different challenges. If you find that you can be able to solve a particular problem in the community, and then you go in and you solve that problem, it will give you the energy, the passion to keep going. In 2015, kurudi nyuma, schools were performing because of mambo's irregularities and whatever. So when they changed the setting and marking of KCSE, that was in 2016, mashule zote zikakuja zikaanguka hapa chini. So everybody was asking themselves, what is the way forward? And that is how, ukikuja ukiangalia story yetu, from 2016 mpaka saizi, champion has been rising and rising. We sat down, we researched on the best program that can help these schools restore their lost glory. Tuka come up with a very practical program on how to prepare students. So wakati ilikuja hivi tukaingiza kwa mashule, shule zenye zilikuwa zimeanguka zikaanza kuperform. Wengine wakauliza, who helped you that? And when we saw these schools performing and whatever, that passion, unakuja kurealize, yes, I'm making a difference. You walk on the streets, unakutana na mwanafunzi anasema, Wanyonyi, you came to our school na ile program yetu ilitusaidia, wazazi wanakupigia simu, walimu wanakupigia simu, and then you come to realize, honestly, this program I'm running is a solution to the challenge of the moment. So that one has kept us going. Yeah. Kwa maoni yako, unajua umetangamana na shule nyingi, walimu wako wengi, walimu wengi, wazazi wengi, wanafunzi wengi. Kwa maoni yako ama kwa tathmini yako, unaweza ukasema ni kitu gani ambacho kinafanya shule nyingi zinakosa kuperform katika mitihani ya kitaifa? Nakuuliza hivi kwa sababu I know of schools ambazo mwanafunzi bora labda anapata C-, mwanafunzi bora labda anapata hata D+ na kadhalika. There's a time I once saw a school ambayo kulikuwa na kila mwanafunzi amepata E isipokuwa wawili ama watatu. Everybody else yuko kwa elephant.
ni nini ambacho unaweza kusema ndio the main challenge ambayo inafanya shule ambazo hazi perform zinakosa kuperform? Tumeinteract na mashule mingi. Right now we are interacting with the schools doing a mean of 10. Tuna interact na zingine ziko kwa mean ya 2. There are many issues zenye zina determine the performance of the school. But the first issue is the principal. The principal is the school and the school is the principal. If the principal have got interest in something, it will get done. Principal akiambia walimu, I want a mean of 7 this year and I'm not going for anything less. Kila mwalimu atakimbia a fulfill the dream of the principal. So one of the things we look at, what are the managerial skills of the principal? Can this principal motivate the teachers? Can this principal create teamwork? Ama ni mtu ana split whatever and all those kind of things. So that is leadership. The other thing is the issue of resources. How, kuna shule ziko na resources, kuna shule ziko na, but other schools unaenda pale unakuja unapata walimu ni watatu na principal, na wale walimu watatu wote wamekuwa employed na board. Even some of them are form for leavers. So in such a place you cannot expect that these guys wanaweza kukopea nini wakopea results. Kuna issues zingine, parental involvement. Ndio unapata wazazi kulipa school fees ni issue. Wazazi waweza kalipa mambo na motivation fee and all those kind of thing. This remedial money that the government said parents should never pay. Hiyo ndio pesa inaleta results kwa shule. The principal need to hire examiners kuja kuongelesha watoto. Anataka kununua mitihani, anataka kumotivate wanafunzi, amotivate walimu and all those kind. Results does not come by teachers attending lessons kuanzia saa 2 mpaka saa 10. It comes by teachers going an extra mile. Lessons zianze saa 12 kama boarding schools. Walimu wakienda nyumbani saa 10. So what's the need of kids being in a boarding school? Mwenye ako nyumbani anajisomea, mwenye ako shule anajisomea. Lakini kukikuwa na other levies wasasi wanalipa, au walimu watateach mpaka saa 4, syllabus taisha mapema and all those kind of things. So kwa matters performing, there's also the issue of parental involvement. Unakuja unapata you are dealing in a school, watoto ni wakaidi whatever, lakini ukikuza mtoto, mzazi anaenda kukushtaki kwa polisi. So with that walimu wana withdraw and say okay fine, let me teach and go home. Na wana teach kuanzia saa 2 mpaka saa 10 and home. They don't care about any other thing like that. So when a school is not performing, you cannot be able to tell exactly what's the problem. There are so many issues until you get into that school. Alafu kuje ujue shida kwa hii shule iko wapi. Kumekuwa na swala la delocalization. Umezungumzia principals na inanipeleka katika mjadala huo wa delocalization. I didn't intend to zungumzia hilo, lakini because you've brought up swala hilo, I'm just thinking, do you think that was something healthy for our education? Tunapozungumzia walimu wakuu wengi wametolewa katika eneo lao la nyumbani, wengine wakakwenda katika maeneo mageni, wengine wakatolewa karibu wakapelekwa mbali na kadhalika. Katika tathmini yako ukilinganisha hali ya sasa hii katika msimu huu wa delocalization na pale nyuma, unahisi kwamba is there any sort of destabilization tunapozungumzia matokeo katika shule? Mambo ya destabilization haiko, because me I got employed in Taita, very far away from home. Nime work in West Pokot. I've never worked in my home country in county in Trans Nzoia, but I've been giving my best. People in this country, kuna wale wanapatanga job, wanakuwa employed in Nairobi. They go away from home. So where you work, it does not matter. What matters, do you have passion for a Kenyan child? If you've got passion in a Kenyan child, ukikuwa kwa shimo na kumekupea mtoto na kweli uko na passion ya watoto, utasaidia yule mtoto from wherever place you are and all those kind of things. The only challenge with the delocalization, that's why ilipata a lot of resistance, ni kwamba the manner in which it was done. You find an old person amebakisha mwaka moja to retire, na unamtoa hapa Bungoma unampeleka Mombasa. Unampeleka Mombasa in a remote place kwa kashule kenye hata nyumba peke yake haiko. So ile mambo na kwenda kusettle and all those kind of thing, transferring some old people, somebody is diabetic, somebody akona pressure and whatever, then you are taking them to some other remote place, and that was not fair. The money in which was done was not fair. But mambo na delocalization, teachers in this country get transferred on daily basis. They just get transferred without notice and all those kind of things. So it's a good thing, and also it was good for some other people to come in. Unakuja unapata watu wamekaa Bungoma hapa hivi, mtu ameshika paka MCA paka kila mtu, yani they become part of the community. So when somebody comes in anakuja with the new blood, penye ameenda huko kwingine naye aenda abebe kwa experience ya huku apeleke kule kwingi. So the manner in which it was done was wrong. But otherwise there are principles ambao walikuwa delocalized and they love it. They have gone to a new community, they have met new friends, wamekaa chini. Alafu kuna wale hata walikuwa kwa mashule walikuwa na wasumbua. So delocalization with them was a blessing. So hii mambo na delocalization, whether is good or not, it depends on an individual person. Mtazamaji anaitwa Paul Wanyonyi. Paul Wanyonyi ni mkurugenzi ama ni
ni CEO? I mean, what is your title pale katika Champions? People call me director. Director, eh? Yes. Kwa hivyo ni mkurugenzi wa bila shaka Champions Leadership Institute, ambayo bila shaka ni taasisi niseme, ambayo imejitolea katika kuweza kuimarisha matokeo katika shule mbalimbali za upili, msingi pia? No, you deal with high schools katika shule za upili, na bila shaka nasema umekuwa na impact kubwa kweli katika shule mbalimbali katika eneo hili na vile taifa zima kijumla, na amezungumzia malengo yake kuhakikisha kwamba miaka 3 hivi ijayo watakuwa labda wana akademia na vile wanafanya labda kwa ubora hata zaidi. Bwana Paul, wakati huu tunashuhudia masuala mengi zaidi. Swala la utovu wa nidhamu katika shule mbalimbali ni mjadala mkubwa kabisa ambao unazungumziwa, lakini labda hata kabla ya kufika pale umetaja mzazi, na watu wengi wanajiuliza wazazi wetu wa sasa, bila shaka wewe najua wewe mzazi, mimi pia mzazi, labda upande wa kamera pia ile bingwa pia labda mzazi. Tunapozungumzia mzazi, wazazi wengi wametelekeza majukumu yao, unaweza ukasema wameweza kukosa kuwajibikia majukumu yao? Wazazi wengi hawajibiki majukumu yao, kwa sababu kitu ya kwanza, mzazi lazima discipline mtoto kutoka nyumbani. Lakini saa hizi hata ukikuza mtoto, mzazi anaingilia ndani, anataka kushtaki. You see that? Ukipata mtoto kwa makosa, mtoto anakuambia you cannot punish me, it's better I go home. So kids are more comfortable going home because anajua akienda nyumbani wazazi watakuwa upande wao. So nakuja na realize kwamba the challenge you're having comes from home. Parents are not playing their responsibility. In fact, parents are not even training their kids on how to respect elders. That's why mtoto anakuja kwa shule anashika ngumi, anataka kulima mwalimu ngumi, and that's not like that. So unakuja una realize mtoto nyumbani wao wampunish, alafu anakuja kwa shule unataka kufanya mna gani? Unakuja kumpunish. Inakuwa vibaya kabisa. Home is freestyle, lakini shule kuna sheria yenye lazima kila mtu afanye mna gani. The school is an organized society with rules which everybody must be able to follow. Lakini watu wenye wanatoka kama saa hizo, ukienda pale nje you'll find kids from day schools around Bungoma here, they're walking half naked. They came from home. Hata ukikuwa mwalimu wake ukutana naye atakwambia nini, alitoka home na mom na daddy ndio walinunua hiyo nguo, wewe utamfanya nini? Ndio naona alafu sometimes these issues of the hapa Kenya, sheria iko upande wa mtoto. Na sheria ikikuwa upande wa mtoto, wewe ukikuza mtoto tu hivi, sheria ina deal na wewe. It doesn't matter what the kid did. Hata kama mtu alikulima ngumi akafanya nini, wewe ukimulima, sheria ina deal na wewe. And because of that now, kila mtu anaachana. That's why people are saying you teach guys and do what? But we are killing a generation. You are killing a generation. Unaposema kugusa mtoto, what do you mean? Kwa sababu najua kwamba corporal punishment is illegal in the country. Hakuna njia nyingine yote kumwadhibu mtoto bila kumgusa as such. I want to believe kumgusa means kumchapa. Yes, hakuna njia nyingine yote unaweza kumwadhibu mtoto. Kumgusa sio kumchapa. Let me inform you, Dalmas. Mtoto akifanya kelele kwa darasa, if the kid makes noise in class, na umtume nje aenda afanye punishment during class time, the law will be on the side of the child. Ule mtoto lazima umcreate a remedial lesson, umfunze chenye ulifunza wengine. Otherwise that's an injustice to the child. You get it? Hiyo ni kumtuma nje aenda afakie. So which punishment punishment gani utapea mtoto? Na ukipea mtoto hata kama amekataa kufanya assignment yako na muongezea assignment mingi, na aende kotini aenda approve kwamba you overwork them, you gave them a lot of work like that, the law is on the side of the what? Of the child. So sio mambo na kuchapa peke yake. Anything ukimutusi na aenda approve kwamba ile matusi ulimpea it affected their self esteem, the law will be on the side of the what? Of the child. So mikono ya mwalimu imefungwa hivi. You cannot prepare a kid for exams na apite without discipline. Discipline is key. So kienda kwa darasa hata kama mtoto anaweza ka concentrate and there's nothing you can do, na law iko side ya mtoto, then you cannot be able to achieve anything. That's where we are. Kwa ufupi, kiboko kuna haja kirejeshwe shuleni? Kiboko kikarejeshwa shuleni kwa sababu kitu ya kwanza, ukienda nyumbani mtoto achapwi. The kids we are dealing with in school, they come from academies. You get it? And in those academies they were never punished. Alafu wanataka kuintroduce kiboko pale juu, inakuwa shida. That's why now when pursue this other route of motivation like that, talk to the kids, muongeleshe until they see the sense of sacrificing for the sake of what? For the sake of education. Otherwise watoto wa saizi hata ukiambiwa wasome mpaka 10:30, they can burn the school because you are not giving them time to go and sleep early. So it's about talking to them and so that they may be able to see hii sacrifice yenye tunataka ku make, what intention yake nini, so they don't see it as punishment but they see it as sacrifice, as a way or the only stepping stone to success. Wazazi unahisi ni kwa nini wameweza kufeli katika majukumu yao?
What are the reasons? I mean, kuna watu wengi wanajadili swala hilo, wasema kwamba siku hizi maisha magumu, wazazi they all over the place looking for means of livelihood, huenda wasipata hata nafasi ya kutangamana na mtoto. Wakati mwingine baadhi yetu tunarudi kwa nyumba usiku wakati watoto washalala, asubuhi mapema labda unaondoka ukikwenda shuleni, hujaamka, unamaliza wiki unaonana na mtoto wako ili hali mnaishi katika nyumba moja. Unaweza ukalaumu nini kutokana na wazazi kukosa kuwajibikia majukumu yao? Unajua, ukiongea mambo ya wazazi, it's a big issue, because kitu ya kwanza you'll come to realize watoto tuna deal now in schools, they came from humble backgrounds. Most of their parents walizaliwa in very poor background na wakahustle kabisa, wakakuja wakafika penye tuko. Mimi saizi penye nimefikia, I want to give my children the best, and in the process of giving them the best, I spoil them. Anything they want unawapea. Yani sisi tunasema tuliumia watoto wetu wasiumie, and in the process ya kusema watoto wasiumie sasa, that's where we are spoiling them. Tunataka wakae maisha rahisi, and all those, we want to give them a lot of money to go to school and whatever. Wakikuja kwa nyumba, we want to give them tele, they watch and all those kind of things like that. So in the process we are spoiling them by thinking that we are doing what? We are giving them the best that they want. Unakuja kurealize kwamba even in our own society, parents are just plainly indisciplined. You get it? We are seeing parents doing all those kind of nasty things in the presence of their children or whatever. So we stay in a rotten society. So kids benchmark with the elders. Wanaona hapana, kama watu wanafanya hivi and all those kind of things like that. You know, we have been dealing with the students in schools when maybe they stay with the mom, and the mom comes home with somebody and spend in the house with them and all those kind of things. So you want to teach this kid morality and all those kind of, it becomes difficult. Parents mambo na mapati. There was a time I was in Eldoret, and I was sitting in a club and I was relaxing. Then some kid walks to me and says to me, "Mr. Wanyonyi, are you the one?" I say, "Yes, I'm the one." And you once came to our school. I was like, "What are you doing in a club?" "We have come for a family meeting." And that family meeting, wamepanga huko pombe iko imejaa huko wako wanakunywa. So akaniuliza, "Dada sent me to ask you, what is it that you take so that he can buy to you?" You get it? Sasa mtoto kama huyo kimpata na pombe kwa shule unataka kumpanish, what will you do? Babake wanaopeleka out na wananunua, utawafanya nini? So the society is we are just staying in a rotten society. Kids are just benchmarking with their parents and all those kind of. Mzazi anakuja kwa shule anaongelesha mwalimu mbaya, anakuja nauliza wapi ile mwalimu alipanish mtoto wangu, I deal with them. That is in the presence of the kid. So kama mzazi anakuja kwa shule anaongea mbaya, you expect namna gani mtoto watoto waheshimu nini? So we've set a wrong standard, and kids are benchmarking with us, and we are putting up a very, very rotten society. That's why any parent saizi mwenye ata discipline tu mtoto wake akwe tu disciplined kidogo, apite mtihani asonge, these disciplined kids are the ones you're going to have in future, na watakuja kutawala ama majambasi wote. On one side you're saying we are pampering our kids, but on the other side kuna wale wanasema kwamba we are pressurizing our kids so much. Ndio maana unasikia baadhi ya visa mtoto ameambiwa aende shuleni na anajinyonga. I mean, apparently just says ende shuleni, wenzako wanaenda shuleni. Unasema sitaki kwenda shuleni. Wakisisitiza unapata umejinyonga. We have not educated the community, we have not educated our children to know the value of sacrifice. But I'm running programs in schools. Any school doing a mean of 10, go to that school. Wale watoto wanachapa programs zao mpaka saa 7 usiku. They do a mean of 10. Walimu wanafanya a lot of work. These guys, they do exams every morning. They run monthly exams. Ukienda kwa ile shule, ni one program into another like that. But let me tell you, last year, tulipata 33,000 students ambao walipata E. And if kids 33,000 are getting E's, only 100,000 walipata C+ and above. So in such a climate of competition, only the hard working will make it to the next level. But these lazy characters want to sacrifice themselves and ban schools because walikuwa wanapewa mtihani, there is no way they're going. That's why you go in the school that are pressurizing their kids kupita mtihani like that. They are sending kids to the university in numbers. Hao watu wengine wanasema some special, you know, parents are going to school kwenda kusema ati students should sleep for 8 hours, kwamba watoto wasifanyishe kazi mingi. Parents telling the school not to give their kids a lot of work. Go to those schools and see how they're performing. They're getting a mean of 2, 3 and all those kind of, watoto wanapata madina whatever. So where are they going to? This year we have about 871,000 students ambao wako wanafanya KCSE this year. Hao watoto wote kama last year tulikuwa na 33,000 E's. The other year tulikuwa na 47,000 E's. So this year tukiongeza, so already in our community tuko na 80,000 E's from 2 years. So if we don't pressurize our kids wapite mtihani went to the next, the society we are in is not about talent, is about academic papers. Mtoto atoke high school, aenda afanye certificate ama diploma,
a degree. The more the papers you have and the higher you go, the higher the chances combo will get a job. Don't you also think you are too much on academics? I mean, there are kids who want to play rugby. There are kids who want to do drama. There are kids who want to play football. Yes. Uoni sasa huyu mtoto ukimlazimisha darasani sijui afanye exam kila siku sijui mpaka saa 7 usiku and so on. Or is it the nature of champions? Unaweza kuniambia tu sisi champions we are not dealing with talents, we are dealing with it's not the nature of farmer. Hata turudi nyuma kwanza. Why does a parent pay school fees? Why? For the kids to go home and develop their talents in drama? Is it for them to go to school and play football? They pay school fee that students may go to school and pass KCSE examination. This Kenyan system, people talk about talent, but we don't have a streamlined way in which you can be able to develop your talent until ukombele it can be able to meet your bills. You get it? So that's what the problem is. How many of our students are playing football? Kuna kunga na tournament yote watu wanacheza paka nationals. Wenye umekuwa wanacheza national, you just play and you go back to class and sit down and wait for what? For examination. Ukishamka mtihani, you go to the village. Nobody will say that because you played football at the national level. Our national team can only take like only 20. How many of our boys are singing kwa hizi madrama? How many of them are acting? There is a lot of talent in our schools. But if we develop talent, there is no structured way in which like that. Like right now, you guys in the media industry, you are not employing papers. You are employing people who can be able to present, not papers and all those kind of. So nakuja una realize kwamba the people you can employ are limited. You get it? So everybody wants to go into media. Everybody wants to tangaze kama Dalmas. But all the issues that is not streamlined. Who told you that we don't employ papers? Go there. Let me tell you. This is my point. This is my point. Yes. Let us take a footballer. Yes. A student who has failed exam in the village, a footballer. Yes. Who has failed exam in the village, they will have nowhere to go. Lazima wapitie kwa system. Ukikuwa na papers, if KPC employs you, then you will play for KPC. Should we say it is the nature of our society, the nature of our education curriculum, kwamba everything else you're doing doesn't matter unless you have papers? That is it. Let me tell you, Dalmas, you are on the studio because you had talent right from the time you were in high school, but you went up and got papers. So ukisha present papers hivi, the issue is that which other talent do you have for you to get employed? So everything that you do, however, hata ukikuwa footballer mzuri kabisa, lazima ukuwe na papers. If the bank employs you, you can play for KCB. Yes. Yeah. Anaitwa Paul Wanyonyi, mtazamaji ambaye bila shaka ni director ama ni mkurugenzi wa Champions Leadership Institute, taasisi ambayo imejitwika jukumu la kuboresha matokeo katika taasisi na shule mbalimbali, na umefanya vizuri tu katika takriban shule kama 10 hivi katika kila gatuzi katika taifa hili la Kenya. You are across the country also for Western Region and North Rift? No, from Lodwar to Mombasa. Kuna shule ya mentoring in Lodwar? Yes, Lodwar, about 10 schools. Maral, we've got 5 schools. 3 of them gave us a mean of 8.4 last year. We've got a school in Malindi, mpaka Tana River. The Ngao guys in Tana River is running our program. Yes. Who funds you? Nobody funds us. The schools? Yeah, the schools fund us. When you go in, at least they pay us some little money to keep us going like that, because nobody sponsors us. Yeah. Ile mnaenda next mnaenda lini? Nataka kwenda na nyinyi. Anyway, back to what you were saying the other time. Yeah. Kumekuwa na visa vingi vya wanafunzi kuweza kuteketeza mabweni, kuweza kuteketeza maabara, kuweza kuzua vurugu katika shule mbalimbali. And this is happening after a long break ya COVID-19. Unahisi kitu gani ambacho kinasababisha hali hii ya utovu wa nidhamu katika shule hasa za bweni? Unajua, maybe wakati watu walikuwa nyumbani, walikuwa wamezoea ile maisha free, ulale mapema, uamke mapema, uamke late, nobody's following them like that and all those kind of things. So wakikuja kwa shule kuna ile challenges ya adjustment and that kind of stuff. But let me tell you, Dalmas, ukiona shule imechomeka, students didn't burn the school. Maybe one student banned the school. Mkiingia kwa shule hivi unakuja kurealize kuna watoto wawili, maybe mmoja mwalimu alimpunish and whatever, alafu akaban shule. There is a school where that banned, na it was a girls school, na msichana mmoja neighboring school alikuwa washaban shule yao, wameenda nyumbani. So aka realize the boyfriends at home and I also need to go home and join my boyfriends. So ana gang up na rafiki yake mwingine and then they burn up the dormitory so they may be able to go home. So we cannot really talk about these issues. Watu wanasema ati ni pressure mingi watu wanapewa. Hapana, is
is not the issue of pressure. These things, every case is independent. Unaona wanafunzi wanabani shule because hawataki mwalimu mmoja. Maybe they don't want the deputy, maybe they na wakalia ngumu and all those kind of, wengine hawataki principal, wengine ni incitement from the community and that kind of stuff. So when you see schools banning, there are many other issues that are causing it. Lakini tukasema ni watoto walibani shule. Just one kid can burn down an entire school. Alafu some mkienda pale na mnakuja kufuatilia. That's why they always narrow down to a few. Lakini wote watalipia kwa sababu it is a cumulative punishment. Yeah. Kuna wale wanapendekeza shule za bweni kufutiliwa mbali. And you know why? Akiona shule za kutwa. Yes. Wanafunzi wakiteketeza darasa kwa mfano, ama wakiteketeza sehemu jikoni, for example, ama staff room. At the same time kuna wale ambao wanasema kwamba wengi wanateketeza mabweni. Maybe telling us something kwamba tatizo letu aliko darasani, liko huku tunakolala. Na wengi wanasema labda it's high time tufutilie mbali shule za bweni, kwamba shule zote nchini ni kutwa. Hapana, hatuwezi kufutilia mbali nini. Unajua kama wana ban dormitories, if they ban the dormitory, it doesn't mean because they don't want the dormitory. People have seen these dormitories for all the years like that. Wazazi wao walipitia wakaistay kwa zile dormitories. Why can't kids stay in the same dormitories? Wengine wanasema sijui chakula ni banned, whatever. Hata ukienda kwa police colleges and whatever, the kind of food, it is just a question of lack of discipline and lack of a passionate desire to make a sacrifice. This is a stage everybody should go through. Lazima mtoto apitie ile stage ya kupitia kwa high school asome, ndio aende college, maybe college life itakuwa better kidogo, ndio atoke pale aende huko aenda determine penye analala, chakula nakula, ndio is a stage they must, and that's what we should educate them. Now let's try to imagine kwamba hizi shule zote za Bungoma County watoto wote wakwe day scholars, wanatoka wanaenda nyumbani, wakirudi nyumbani, which are we going to have disciplined or indisciplined? The rate of indiscipline, it's really going to go up. Warokiweka kwa shule to say now a place like Turkana and whatever, watoto wakikuwa day scholars, hata some of them will not even go home, hawatakula chakula and all those kind of things. So school is ile confined environment, is the only conducive environment for learning, and that's why boarding schools are performing better than day schools. Kama day schools because perform better more than boarding schools, then we could sit down and say apana, let's go for day school, because even day schools are performing better than what? Then my day schools are perform better. There isn't a day school that is doing a mean of 8 and above. Most of the day schools zimejaribu kabisa in the country, they could be doing a mean of 7.2, but these other day schools are just doing a mean of 5 and whatever, all those sending maybe a quarter of the student to the university. But you have got schools and wamefikisha saizi 85% transition to where? To university. So mambo na kufutilia mbali, it's not schools, it's about the discipline of, and so we should narrow down and deal with the matters discipline. Mzazi, jukumu la mzazi katika elimu ya mtoto wake ni lipi kijumla? What is the role of a parent katika kuhakikisha kwamba mtoto wake anapata elimu bora? Role of a parent ni facilitative. Na kufacilitate alipia mtoto school fees. Kufacilitate a discipline mtoto. You create an environment for academic success. Kufacilitate mzazi akuje kwa shule hata ajue walimu, wakae chini waongee mambo. Unajua kuna wazazi hajai kanyaga shule. Bila alipeleka mtoto form 1 ndanga once per year AGM, hata academic day they don't go and all those kind of. Kuna wala hata kulipa school fees peke yake. When a parent gets involved na mtoto ajue kwamba mzazi anafuatilia hizi vitu, hata mtoto atafanya the right thing because anajua mzazi atapiga simu kwa shule ataka kujua niko wapi and all those kind of things like that. So as much as it's facilitative, they also must create an environment. Ambie mtoto heshimu walimu wako, and if you becoming disciplined, school don't come to my home and all those kind of things like that. So the role of the parent ni multifaceted. Lazima work vizuri na walimu, work na mtoto, alafu create an environment for academic for academic success. Ndio mtoto akienda nyumbani hata shule zikifungwa, create an environment mtoto anakaa kwa nyumbani anasoma and all those kind, sio kuachilia tu hivi mtoto akae make decisions and all those kind of things. Lakini now the problem is wazazi wanafikiria mwalimu should play everything. Mwalimu lazima akue preacher, yani pastor kwa mtoto amhubirie, akue disciplinarian a discipline mtoto, akue counselor a teach mtoto morality, na afunze huyo mtoto, yani kazi yote mwalimu anafikiria, mzazi anafikiria ni mwalimu lazima afanye. The work of the teacher is to teach the curriculum, and that's what they're supposed to do. Mambo na counseling na vitu zingine kianzia nyumbani, mwalimu anakuwa na kazi mzuri like kazi kidogo, lakini you've given us a crook from home, and then you want us first of all to train you mtoto morality ndio aanze kuongea mambo academic. We don't have in our system a lesson for a teacher kama wa English to deal with matters like that and all those kind of things like that. So mwalimu unaona ameshindwa kabisa and all those kind of, unapata mtu anataka kuacha shule
lazima aende kwa madam wa guiding and counseling amwambie why they should not leave school and go home. You get the kind of nonsense that guiding and counseling cases are dealing with. Ati mtoto anasema ati niko na stress nyumbani, wazazi walikufa, so nataka kuacha shule. You get it? When kama wazazi walikufa, huyu mtoto inatakiwa akae kwa shule, aone the reason of sitting in school like that. So we just have an indisciplined society. Mazingira ambayo walimu wanafunza ndani yake, japo ninaambia kwamba umeweza kuchukua mapumziko ya miaka miwili, but of course you've been a teacher, you interact with teachers and so on. Unazungumziaje mazingira ambayo serikali imeweza kuwapatia walimu? Will you say ni mazingira mazuri, mazingira ya kadri, ama unahisi kwamba there is still a lot to be done? What I think is that we cannot say that mazingira ni mbaya, because over the years I think kumekuwa na ile, at least the TSC imejaribu ku upgrade maisha ya walimu. Unakuja unaona kuna ile salary increment wamekuwa kinegotiate, and right now the teachers are paid better. Hata mwalimu mwenye anakuwa employed right now, they're paid some good money. So generally we can say that, you know, the things that with the teaching, you don't expect the teacher to the school kukuprovidea nyumba na chakula na vitu zingine kama hizo. They pay you salary. So as far as mwalimu mwenye comfort yake is concerned, they should determine their own comfort. Alafu akikuja kwa shule, hata kama watoto, whatever nature of sense you've been given, you must give your best, because walimu wenye kwa TSC, they're not paid by the school, and the TSC has never failed to pay their salary. And if you are being paid their salary, then you must provide the services for which you are paid for, no matter the what, no matter the circumstances. Kuna baadhi ya walimu ambao vile vile wanachangia utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi. Unajua wewe mfano wako mwingi umekuwa ni kwa wazazi. Unahisi kwamba watoto wanatoka nyumbani kama washaharibika. Lakini kuna visa vya hapa na pale, usikie ujauzito sijui wapi, usikie sijui mtoto yupi sijui amefanywaje na mwalimu na kadhalika. Will you say that is also something we also need to talk about? Yes, those are things that we must talk about, because these things are happening in our schools. Every year so many teachers wanakuwa interdicted, unafutwa job kwa sababu ya mambo na canon knowledge and all those kind of things like that. Inachangia kabisa, because mwalimu akienda kwa darasa and you are dating one of the girls, ndio, and if you are dating one of the girls, how are you going to talk about discipline of these other girls when they know that you yourself you are indisciplined? So as a role model, you know, a teacher is like a father to these girls like that. They look at you as a role model. So when you look at the situation that happened recently, walimu wakakatana mapanga because of a teaching practice girl in school. You get it? Where do you expect such a teacher to get the moral authority kwenda kusimama mbele ya wanafunzi and then talk about what? Talk about morality. So nakuja na realize teachers also in themselves, they're giving very bad examples. Sometimes kwa shule you look at the manner in which the madams are addressed, you want watoto, you know, and are going to teach boys, you know, like in the manner in which they address themselves, you know, it forces even the boy to start whistling at them and start seeing them. Yani wanaangalia from another point of view, not as a teacher. I saw it in some group, japo ni group ambayo haina watu serious, isipokuwa mimi, everybody else is not so serious, isipokuwa mimi, and the gentleman hapo alikuwa anasema they are willing wakatane mapanga because of that beautiful lady, I'm told. Do you have an issue with the dressing code? Because niliona kulipuka mjadala mkubwa sana pale, wengine wakisema kwamba we are living in a new generation, sasa hivi hali ni tofauti, kuna bila shaka ulimwengu ambao ni tofauti, utandawazi na kadhalika, and there is no need wewe kama mwalimu ujifanye unavaa madera ili hali ya watoto nyumbani ulivyosema awali, wanavaa nguo ambazo wamenunulia na wazazi wao. Should we accept kwamba the society is changing and maybe everybody else is changing? You know, hata kama nyumbani wanavaa the way they dress, lakini wakikuja kwa shule we expect them to dress in a particular manner. Dress code is very important. Hata saizi ukienda church, one of the rules of morality ni kwamba don't always dress in a manner that makes all attention to be on you. Like you realize that ukienda kwa church na watch your called and you are preaching, people not listen to the gospel, they'll be looking at the watch, so the watch becomes a point of distraction. You get it? That's why you always tell people, you can, you know, don't overdo, you know, don't overdo things. Unapata madamu amevaa kaskati kingine hata kuina money problem, alafu maboys wamekaa pale wanachunana. You get it? Now these boys will not be looking at your face talking, they will be looking at the bosoms and all those kind of things like that. Alafu na expect maboys mkitoka nje ati wamefanya makosa, you will not punish them because you brought yourself to the level where they look at you as a girlfriend, yani as a possible meat that's supposed to be eaten, but not as a teacher to go and consult. You see what the problem is? Hey, I've seen. Who wouldn't see? I've seen. Tunapomaliza, what is the solution kwa mambo haya yote in discipline?
general solutions. What should be done? No, solution is going to be independent. One of the things kitu ya kwanza ni kwamba let students see people when you're involved in discipline cases being punished. You get it? Schools are banned. How many of those kids have boys and whatever wamechoma shule? How many of them have been punished in a manner that hao wanafunzi wengine wataogopa what's happening and all those kind of things? Nobody, whatever. And unakuja una realize anyway the TAs is dealing with the teachers, at least the manner you they deal with teachers na involved in kind of knowledge inafanya wale wengine wanaogopa and all those kind of things. So all these things are going to be independent. Different situations will call for different mitigative actions. But the first thing, let the school administration, parents, teachers and the community speak in one language. Speak language moja, mtu abaki huko peke yake hata wajoin. Lakini mzazi akana fight shule, alafu nataka shule mtoto I respect shule. Let the parents be on the side of the administration and all that, alafu wakae waongee waseme what is the way forward for this child. But if the child and the parent are on one side, alafu shule iko independent the other side, ministry huko juu nayo iko independent and all those, and the law is on the side of the kids and all those kind of things, the community must come back to these senses na wakae chini na wakubali kwamba we went wrong, we are putting up a very immoral society. How do we retrace back to our roots? We must go back to our grandmother's times where young people used to respect elders. Young people used to wait up to a particular time to get involved in particular things and all those kind of things. Do you really think we'll get back there? I mean, as I told you earlier, things have changed. Everything is changing. We cannot get back per se, but at least we must start preaching some morality. Kwa sababu najua pale nyuma najua, and I always give this example. Kuna wakati mimi mwenyewe nilikuwa nimekwepa kwenda shuleni. I was in class 3 or 4, 5, can't remember. Nilipelekwa na mzazi ambaye mpaka leo sijui alikuwa mzazi wa nani. I've never known. Alinipata tu nimesimama pale karibu na mpera na ingia kwa kichaka fulani. I don't know I was going there to do what anyway. Kanishika mkono na akanipeleka mbio shuleni akinipiga all the way. Yeah. Till today I've never known whose mom that was. But now the kids are we really going to get back there? We cannot get back there because the lawmakers up there, they are making laws. Now the laws they are making is favoring this child. So the lawmakers, even recently Matiang'i was so frustrated and he said no, lazima turudishe viboko kwa shule. And that must be the starting point of this conversation. We must go back and look at the laws that we made to protect to protect the child and all those kind of things. Because kwa shule we are bringing up a very crooked society. But the law akisha turn 18 na atoke huko nje kwa shule atapiga mwalimu ngumi, akilima mtu ngumi huko nje, the law itakuwa side yake, watafungwa. So there is a disconnect in the community. We must go back to the lawmakers, tuangalie sheria zetu and then we redo these laws. Tumalize na what you do, Champions Leadership Institute. Yes. What should we expect kutoka kwenu? The first thing you should expect that we are rolling out this Kitabu Kwanza campaign. This is a campaign that's going to take over this country, and we are pushing kids or to kusoma kufanya nini. We are going to schools and all those kind of things. The whole of next week you're going to be in Bomet, you're going to be in Kericho, tukienda hivyo. The whole of last week I was in Meru. We are rolling out this program, Watoto Wasome, and this is one program that's going to ensure that schools are going to perform. Then as we move forward towards the academy and whatever, we're also coming up with other innovative programs like that. Our desire is to see a Kenyan child get a grade that takes them to the next level. Even the weakest mwenye alikuwa limited to 100 marks, how do we help that child apate certificate ya kumpeleka, yani apate grade ya kumpeleka the next level, yu impeleke kwingine like that. So at the end of the day, we cannot be walking on the roads and then we find students to now kwa shule roasting maize and doing all these other manual works and all those kind of. It's very painful as a teacher kukutana na mtoto wako mwenye uliteach kwa shule ako pale kwa barabara. Kids are suffering more than their teachers. And so that's the thing we want to fix. Mnafanya nini na umesema soma kitabu kwanza? Oh, kitabu kwanza. Yes. Mnafanya nini na mradi ule wa kitabu kwanza? It's an entire program. It's an entire program. We on content mastery in schools. You get it? Mtoto bila content akiingia kwa exam ataja blank space, they not be able to answer any question. So we are training teachers. The entire program, we do a training for teachers for about 3 hours, and then we give them timetables and all the reading methodologies, content mastery strategies, exam preparation strategies. It's an entire package. And the book I'm publishing, that I'm launching the next 2 weeks, I'll come here to the studio and talk about it in the next 2 weeks, is basically about that. How do we help a student to be able to pass their exams? Why are you doing this?
Mbona unashika watu mkono hivi? I mean, we've got a desire. Is it an investment? No, we've got a desire to make a difference to the generation of our time. We want to make a difference, and we've made a big difference. Last year we worked with the 86 schools. Kuna over 10,000 students that have joined university this year, cutters of champions. This year we're working with 126 schools. Kuna watoto karibu 15,000 wata join university next year, cutters of our program, and that one gives us the satisfaction that when we get to heaven, God is going to say, honestly, well done, good and faithful servant. We remain faithful to the cause that He called us for, and that's exactly what we are doing. In case ufike huku usinione bwana. Yes. Intercede for me. No, I'll plead your case. Anaitwa Wanyonyi ambaye ni mkurugenzi wa Champions Leadership Institute. Bila shaka tumekuwa naye katika West TV STAFTAHI. Maneno yako ya mwisho tukimaliza mazungumzo haya? Anything for anyone? Mimi, the only thing I can say, and that's what I'm telling the community and every other person outside there, just be faithful in the little that the Lord has given you. Pale penye Mungu amekuweka, just be faithful and serve that community no matter the circumstances. Naitwa Dalmas Sakali. Shukran mtazamaji kwa kuwa nasi kutoka mwanzo hadi sasa. Mwenyezi Mungu akiridhia tukutane Jumaa kesho. You know how we do it. Kama kawaida, bila shaka, God is ahead, never say die.